Learn Gujarati with funny English phrases. From, what you see here is only part of the problem, to, માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. welcome to the mystery of advanced Gujarati. Hey, you're about to learn 5 smart Gujarati sentences without falling asleep on page 2. We will keep it useful, funny, and very easy to repeat out loud. Today's stars are these 5 ideas. First, તમે અહીં જે જુઓ છો, તે સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ છે. second, જે તે દાવો કરે છે, તેને તે સાબિત કરવું જ પડશે. third, જે જવાબદારી વહન કરે છે, તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. fourth, માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. and fifth. તે જે કંઈ કહે છે, તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. Yes, these are big sentences. No, you do not need to panic. The office disaster. Let's start with drama, because language sticks better when something imaginary is on fire. In this case, the printer is emotionally on fire. You walk into the office and see one broken printer. Your coworker whispers like a movie detective. તમે અહીં જે જુઓ છો, તે સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ છે. Meaning, what you see here is only part of the problem. Then you notice the coffee machine is dead, the internet is crawling, and someone has printed 400 pages of a cat calendar. Suddenly, yes, it really was. સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ. Memory trick. Imagine seeing only one sock on the floor, and then discovering the whole mountain of laundry. One sock equals. માત્ર એક ભાગ. Say it with me slowly. તમે અહીં જે જુઓ છો, તે સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ છે. Big claims, tiny evidence. Now we enter the courtroom of nonsense. Population. One overconfident coworker and your excellent eyebrow raise. Imagine someone says, I can finish this whole project in 6 minutes. You do not clap. You say, જે તે દાવો કરે છે, તેને તે સાબિત કરવું જ પડશે. This means, whoever claims that must prove it. In other words, nice speech, my friend, now bring evidence. Keywords help here. દાવો Means claim, and સાબિત કરવું. means to prove. Funny image. A cat wearing glasses stands in court and announces it wrote a best-selling novel. The dog judge barks. સાબિત કરવું જ પડશે. Repeat the full line. જે તે દાવો કરે છે, તેને તે સાબિત કરવું જ પડશે. Who gets to decide? Here comes a useful leadership sentence. Also a sentence for family trips, team meetings, and arguments about where to order dinner from. Everybody has an opinion. Naturally, half of them are dramatic and the other half are louder. But the Gujarati sentence says, જે જવાબદારી વહન કરે છે, તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. meaning, the one who bears the responsibility should decide. Think of it this way, if you carry the backpack labeled, જવાબદારી. you also get the map and the final snack-related authority. Important words. જવાબદારી. Is responsibility. વહન કરે છે. Is bears or carries, and નિર્ણય. is decision. Say it once like a calm, wise leader. જે જવાબદારી વહન કરે છે, તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. Quality over glitter. This next line is short, elegant, and excellent for sounding like a master craftsperson or a very serious tea expert. The phrase is, માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. it means, all that matters is quality. Use it when everyone is distracted by shiny packaging, loud ads, or a banana wearing sunglasses and calling itself premium. Break it down. માત્ર. Means only. ગુણવત્તા. Means quality, and મહત્વની છે. means is important. Mini dialogue. A. What matters most? B. માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. One more time, with pride. માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. Sorry, I am not convinced. Now for the sentence of healthy skepticism. This is for bad excuses, weak arguments, and speeches that sound confident but feel like wet cardboard. The phrase is, તે જે કંઈ કહે છે, તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. meaning, nothing he says convinces me.
This is stronger than just saying you do not understand him. It means you hear the words, but you do not find them believable. A funny scene. A salesman gives a 30-minute speech to sell you a chair that is somehow also a lifestyle philosophy. You smile politely and think. તે જે કંઈ કહે છે તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. Useful chunk. મને માન્ય લાગતું નથી. Means it does not seem convincing or acceptable to me. Repeat it slowly. તે જે કંઈ કહે છે તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. Lightning drill. Time for quick practice. I say the English idea, and you mentally throw the Gujarati at it like a language ninja. What you see here is only part of the problem. તમે અહીં જે જુઓ છો તે સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ છે. Whoever claims that must prove it. જે તે દાવો કરે છે તેને તે સાબિત કરવું જ પડશે. The one who bears the responsibility should decide. જે જવાબદારી વહન કરે છે તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. All that matters is quality. માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. Nothing he says convinces me. તે જે કંઈ કહે છે તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. Mini story challenge. Let's glue all 5 phrases together in one ridiculous little story. If the story is weird, your memory will thank us later. A team enters a workshop and sees one crack in the wall. The manager says, તમે અહીં જે જુઓ છો તે સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ છે. Then a man loudly announces that he can fix everything in 2 minutes with a spoon. The engineer replies, જે તે દાવો કરે છે તેને તે સાબિત કરવું જ પડશે. Everyone starts shouting advice, but the project lead raises a hand and says, જે જવાબદારી વહન કરે છે તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. They inspect the materials and the old craftswoman adds, માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. Finally, the spoon man gives another speech, and everybody silently thinks. તે જે કંઈ કહે છે તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. Friendly wrap up. Nice work. You just practiced 5 advanced Gujarati phrases that sound thoughtful, natural, and impressively useful. Today you learned. તમે અહીં જે જુઓ છો તે સમસ્યાનો માત્ર એક ભાગ છે. જે તે દાવો કરે છે તેને તે સાબિત કરવું જ પડશે. જે જવાબદારી વહન કરે છે તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. માત્ર ગુણવત્તા જ મહત્વની છે. And. તે જે કંઈ કહે છે તેમાંથી કશું પણ મને માન્ય લાગતું નથી. Thanks for learning with me. Keep practicing out loud, reuse these phrases in your own examples, and come back soon for more English to Gujarati fun.